Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam We Love UPM. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada para penonton, khususnya para pelajar Universiti Putra Malaysia ke program CE UPM Fest My Career at MUHI edisi 2020 yang berkolaborasi dengan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Hari ini telah masuk hari ke-8 program kita berlangsung, jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang masih setia bersama-sama kami. Sebelum kita memulakan bengkel kita pada pagi ini, baiklah saya memperkenalkan diri. Saya Alia Wadina binti Masyuri selaku MC anda pada pagi ini akan menemani para penonton di rumah selama 1 jam 30 minit ke depan. Bersama-sama dengan kita pada pagi ini juga adalah seorang yang cukup hebat, iaitu Tuan Abdul Aziz Jameran. Apa khabar Tuan? Sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Alia. Tuan. Bagi yang belum mengenali, Tuan Abdul Aziz merupakan Ketua Sumber Manusia Ranhill Utilities. Oleh itu, jika terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan yang ingin ditujukan kepada Tuan Abdul Aziz sendiri, sila ajukan di ruangan komen FB Live CEM UPM dan saya akan bacakan di sepanjang slot kita pada pagi ini mana yang berkesempatan. Dan jangan lupa untuk terus share live FB kita supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaatnya. Untuk itu, tanpa kita membuang masa, saya mempersilakan Tuan Abdul Aziz bagi merungkai apakah cabaran kebolehpasaran graduan dalam Norma Baharu. Majlis dengan sukacitanya menjemput. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan a very good morning, selamat pagi to sesiapa saja yang menyaksikan siaran langsung ini. Pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih kepada UPM, Universiti Putra Malaysia atas jemputan ini. Saya rasa amat berbangga kerana dapat bolehlah kot untuk menyumbangkan sedikit sebanyak pengalaman yang ada dari segi perspektif HR, dari segi perspektif recruiters untuk para graduan. Saya harap saya akan dapat berkongsi sedikit maklumat berdasarkan pengalaman saya selama alhamdulillah lebih 20 tahun berada dalam HR dan beberapa tahun terlibat dengan recruitment, especially student recruitment. Right. I was involved in recruiting graduates globally, from the Americas to the Asia Pacific when I was with Siemens Dresserand, and I think it's a very useful information experience that I can share with all Malaysian graduate now. In terms of the perspective of global recruitment, yeah. So saya akan start to share my screen now. Okay. I think whenever it comes to graduate employability, it's not pertamanya ya, it's not rocket science lah. Bukanlah sesuatu yang complicated untuk kita memastikan our employability as graduate. Kebolehpasaran graduan untuk menawarkan diri di pasaran pekerjaan. It's not rocket science, and what I'm going to share with you today, it's not something strange. It's not something that you have not heard before. Bukanlah sesuatu yang pelik. Bukan saya bawa daripada dunia lain dan sebagainya. Tetapi the points that I'm going to share are points that probably have been shared before. But I will share it from a very personal experience that I've had recruiting graduates throughout the years. Yeah. So, like I said, you will not find anything strange. If you are expecting to see something new today,
you will probably be disappointed. But I can promise you that you will find something new from my perspective of sharing. Yeah. Okay. What does student need to know about graduate employability? Um, the graduate employability is about being employable once you have graduated from university. It means that you must be able to demonstrate the vital skill. People used to, I mean, probably in the market people use soft skill as the connotation. Tapi I lebih suka menggunakan perkataan vital skill. Because why? Because these are skill that is fundamental, that is important, that is critical for a graduate to be employable selain daripada the career specific skill. If you are engineer, if you apply for engineering job, then you will have engineering skill, computer software skill, business skill, HR skill, accounting skill dan sebagainya. But there is vital skill that is very important for graduates to master or at least to be aware of before you offer yourself to the employment market. Communication skill contohnya, problem solving skill, inter and intrapersonal skill. What do I mean by interpersonal skill? Adalah skill yang berkaitan dengan our relationship with outsiders, our relationship with fellow students, relationship with our potential employer yang kita apply. Intrapersonal skill, what does it mean? Self-discipline, ability to solve problems, ability to communicate well. These are all intrapersonal skills. Ability to control your emotions, ability to be creative. These are all intrapersonal skills. So these are vital skills. These are vital skills that every graduate must have. Kalau tidak master pun, you must have. Because if you go out for interview, for job application, I can tell you that master recruiters, expert recruiters will be able to even tell whether you are suitable for the job or not, whether you are suitable for the company or not, based on reading your resume. Right? That's how important it is. Even your resume writing has to be very specific. Contohnya, a classic example is you jangan guna or you cannot use the same resume for two different job application. Alright? Kalau you apply job dengan Ranhill and you apply job dengan another company, your resume must be different because the job is different, because the company is different, because the requirement is different. So you must tweak your resume, your CV according to the job requirement. This is where kalau you apply 10 job, you must have 10 types of resume ataupun 10 perspective of resume, because you must suit your resume according to the job you apply. Yeah. Dan kita selalu nampak, I selalu receive email, email to me, Aziz Jameran, aziz@ranhill.com.my. Tetapi dia punya, dia Mr. Muhammad. I pun heran, kan? How can, sebab apa? Sebab dia cut and paste. Dia cut and paste email kepada Mr. Muhammad, dia cut and paste email kepada Aziz Jameran. Jadi Aziz Jameran bila dia dapat email tu, dia delete je. Dia tak tengok dah, because that is fundamental mistake. Banyak saya terima email sedemikian. Saya punya HR team, recruiters, lagilah. Bila saya tanya dia orang, you ada. So what do? I have to be very brutal. We have to be very brutal and ignore that kind of application. Sebabnya at the very application stage you tidak berhati-hati. So itu penting. Itu penting. Kita kalau itulah saya minta maaf lah. I'm very strict because to me it shows how serious you are in applying for a job. Alright?
Let's go to the next skill. Have accumulated knowledge and can apply information in the workplace. Bila you apply your resume, bila you apply for a job, you must at least know what the job is all about based on your degree dan sebagainya, and you must be able to know what is the job requirement dan macam mana you nak apply your knowledge. Yeah, so at least you must tell them. This is where pengalaman your experience dalam practical training is very important. Pengalaman you ketika any kind of temporary job, for example, any kind of extra co-curricular activities is very important, because that will give you the ability to think beyond your degree programs. Show positive attitude of energy, commitment and contribution. I suka memetik kata-kata CEO kami sekarang ni yang dia kata apa? Positive attitude ni lebih penting digunakan ketika berada dalam situasi negatif. Okay? So this is where apa situasi negatifnya di sini? The negative situation is the job market is very small. The job applicant is very big, is huge. Ramai yang memohon kerja. Saya sendiri kadang-kadang bila kita advertise satu position, 2, 3, 400 CV kadang-kadang kita dapat. So sangat challenging, sangat challenging. Jadi this is where positive attitude is very important. You must show positive attitude even during writing your resume. Macam mana tu? Your language. That's why bila you tulis resume, you have to get probably your career counselor to check and help you out. Dan tengok sama ada resume you sesuai tak. Saya nak apply job dengan Ranhill. Ini resume saya. This is the job requirement. Is this resume good enough? Okay, then the career counselor will be able to advise you. I'm very sure the career counselor will be able to advise you. I've spoken to so many career counselors. Selalunya career counselor cakap apa? Tak ada student pun datang minta advice, ataupun sangat sedikit student datang minta advice. So dia pun I mean susahlah kan. Alright, so know yourself, your profile, your desired career path will be and be able to positively present yourself. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, I think whenever you apply for a job, you must already think about what you want to do. Alright. Apabila you apply for a job, you must know what is your career path. Okay, apa cita-cita you sebenarnya? Alright. When you apply for a mechanical engineering job, contohnya, you are mechanical engineer, you apply for a mechanical engineering job, you must be able to tell. Sometimes bila kita contoh, this is classic example because saya suka soalan ni. Bila kita nak hire mechanical engineer je, saya pun akan selalu tanya, antara soalan favourite saya, kenapa you suka mechanical engineer? Oh, saya suka fix benda. Okay, saya suka fix ni. Lepas tu soalan saya, my next question will be, masa you kecil-kecil, you pernah naik basikal ke tidak? Pernah, dia kata. So, bila basikal tu rosak, you hantar kedai ke you repair sendiri? Kan? So, jawapan tu penting. Jawapan sama ada dia repair sendiri, dia cuba repair sendiri atau dia hantar kedai, tu penting. So, it will show something. Contoh, kalau HR contohnya kan, you nak apply job for HR, saya akan tanya soalan, adakah you lebih suka berjimba-jimba ataupun you lebih suka menyelesaikan masalah orang? Kalau you suka buat event, you suka ni, jadi tak sesuai berada dalam HR. Kerana di dalam HR, skill yang paling penting adalah solving people problem. So apabila kita nampak orang yang karakter dia certain character, we as interviewer, what we need to do is to make sure the character of the candidate sesuai dengan tugasan atau kerja yang ditawarkan. So that's very important. Leverage a developed network to connect you with career opportunities.
ketika you belajar, ketika you final year ke dan sebagainya, ketika you berada di practical training dan sebagainya, you must start to build your network, right? You must at least, for example, LinkedIn. You must have a profile in LinkedIn already, so that you can start connecting with other people. Alright. So ini penting. Kita akan tengok benda tu. Kadang-kadang bila ada application, bila saya nak interview, saya tengok LinkedIn profile dia ada ke tak LinkedIn profile, kan? And then sometimes we even go to the extent of going Facebook. Contoh, kalau kita nak ambil social media executive contohnya, kan? So I tengok, we will go into his or her LinkedIn, Facebook, Twitter, Insta, and look at the kind of material yang diproduce. So these are very important. Sekarang ni zaman sangat, it's just on your fingertips, kan? Alright. So what is required, ladies and gentlemen? What is required untuk kita memohon kerja, untuk memastikan our employability is at a higher level. Graduate employability requires creativity, flexibility, innovation and collaboration. I like to use these 4 words, but macam-macam lagi lah. Other people will use other words dan sebagainya. But I think based on my experience, these are the 4, probably my top 4 my top 4 requirement when I look for graduate. Number 1 is creativity. Because why? Because when you are coming to a job, when you are joining a company dan sebagainya, one of the skill that is important is problem solving. Problem solving. Kita tak nak employ graduate, tapi kita yang menyelesaikan masalah. Kita sometimes employer, bila kita employ orang, kita nak employ orang untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan to carry out certain task, certain job scope. So those job scope requires problem solving, requires creativity. So if you lack of creativity and bila you dilihat sebagai seorang yang saya tunggu instruction je lah, ataupun saya tunggu ni je lah, then susah. You tidak ada creativity untuk membantu menyelesaikan masalah. Flexibility, you must be flexible. Ikut buku juga, but in terms of flexibility, kita boleh tengok melalui macam saya cakap tadi, kadang-kadang CV tu dia apply, kita kata job requirement dia memerlukan design engineer, for example. Design engineer, job requirement dia memerlukan you sit in front of your PC for hours to do designing. So kita akan tengok sama ada you are the person jenis yang suka duduk diam, atau you suka keluar, pergi jalan-jalan, pergi jumpa orang dan sebagainya. So those are the kind of skill and then flexibility that we're looking at. Innovation, innovation ni penting lah. You pergi mana pun, the boss will always ask you to think about something new. For example, saya kadang-kadang bila budak practical datang, saya tengok, okay, you boleh tak, there probably certain process yang kita nak try to improve. Okay, so our own people, my own people, mungkin pasal dia dah buat benda tu lama, jadi dia tak nampak macam nak improve proses tu. So kadang budak practical datang, kita kata kat dia, boleh tak you tolong tengokkan benda ni, proses ni macam mana kita nak improve. And sometimes you will be surprised sometimes they've got some really good ideas. Collaboration ni, you come into workplace, if you think preparing for your exam is stressful, wait until you prepare for a deadline in your job. It's even more stressful. It's probably 10 times more stressful. So kalau you tak boleh handle stress exam, susah nanti you handle stress at the job, at the workplace. Alright, the workplace is changing alongside emerging technologies and becoming more entrepreneurial. Technology ini, I mean, to me, if we try to avoid technology,
we are going to be left behind. As simple as that. So of course, teknologi ni bukannya Facebook, Twitter dan Instagram saja. Yeah, technology is, if you are an engineer, civil engineer, what are the technologies available out there in the job scope? So you must know that. If you are accountant, you must know the most advanced accounting software. If you are even a HR, you must know what is the HR system available for talent management, for recruitment dan sebagainya. So technology is coming up more prominently. The golden key to graduate program is co-curricular activities, what student and educator do align with the classroom. Co-curricular activities adalah sangat penting. Kerana co-curricular activities ni membantu the creativity, flexibility, innovativeness and collaborativeness. So you must always get involved. Especially saya pernah menjalankan interview graduate in group interview. Kita ambil 4 flat test or 3.9, 3.8 macam tu. Lepas tu kita masukkan juga yang 3.0, 3.2 tapi dia sangat aktif dalam co-curricular activities. Oftentimes, the one that gets selected is the one that is active. Oftentimes, not all the time, but oftentimes. So it is very important because it builds your own skill. But of course, you must show lah, kan? You kata you involved dengan 10 aktiviti, tetapi you tak menunjukkan skill tersebut, dan susah juga kan, betul ke dia ni involved dalam aktiviti ni? So those are questions that yang akan ditanya ketika interview. Okay, prepare while you study. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, preparation untuk kita go into the job market ni, it must start from even your first semester lah. From first semester tu at least you must be very sure. Kalau you ambil engineering, okay, memang I nak jadi engineer. Kalau you ambil architecture, oh memang I nak jadi arkitek dan sebagainya. You must at least have that assurance. Of course, mungkin akan berubah, tetapi along the way tu yang berubah tu tak banyak, percentage yang berubah. Contoh macam saya from accounting background, accounting, saya kerja in accounting line the first 3 years, but then I moved to HR and the rest is history. Dalam kelas saya 120 orang tu, majority masih dalam bidang accounting. Majority masih dalam bidang accounting line. So tak ramai yang dah diverge dia punya career into a different field dan sebagainya. So macam law contohnya, masih ramai lagi kawan-kawan saya yang ambil law, masih they are still lawyers. So tapi of course you must decide this during your first year. Participate in work experience, placement and internship. So ini yang work experience ni, contoh ketika long break kan. Ketika long break you buat apa? Tak buat apa-apa di rumah. Susah lah kan. We must be able to participate in productive activities, kerja sementara dan sebagainya, part time dan sebagainya. Because sometimes part time kat 7-Eleven pun it build certain skill. Part time dekat McDonald's it build certain skill in graduates. Placement, internship ni of course satu internship you kena pergi kepada company yang relevan dengan the cost lah and we will always ask about your internship. Kalau internship you buat apa? Saya cuma photostat kertas je lah, dan susah. Saya cuma photostat dokumen je. Tapi kalau you internship, okay, you internship dekat architect firm, you buat apa? Oh, saya ada buat submission kepada PBT contohnya kan. Nampak? So walaupun dia buat internship, tapi dia pernah compile document and submit to majlis daerah, majlis perbandaran, majlis daerah sebagainya. So these are important skill. These are important skill. Kita nak tengok join extracurricular, student societies, clubs, competitive sport dan sebagainya. For Ranhill, one of the kita punya fundamental requirement is not 4 flat ataupun yang 3.5 and above anymore. We will take even yang 3 pointer atau lower than that kalau they show
co-curricular activities, activeness dalam dia orang punya ni. So this will be asked during your interview. So make sure lah kalau you betul jadi komiti satu program ataupun society itu, make sure you know your subject lah kan. Nanti akan tanya. Do volunteer work related to career pathway dan sebagainya. So those are some of the things. Get advice from your professors and your career counselors. Get advice from them. I selalu dapat feedback daripada professor. Diorang ni bagus-bagus. They are more than willing to share. I have professors yang kadang-kadang dia kata, saya tak kisah student tanya tengah malam pun saya jawab kadang. Tapi tak ramai yang bertanya, tak ramai yang nak mendapatkan advice. Itu yang sedih tu. So we must always get advice from ni. Ataupun kalau you ada saudara mara, abang kakak yang berkarier kan, yang sudah ada career, go and ask from them advice. Jangan don't just shock sendiri dalam dunia sendiri. Itu masalahnya sekarang ni. Ramai orang shock sendiri dalam dunia sendiri. Apa maksudnya? Dalam Twitter dia, dalam Insta dia, dalam Facebook dia shock sendiri. Dia tidak berada dalam realiti. Dia realitinya berbeza. Dia realiti memerlukan kita berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan secara fizikal and all those things. So that's very important. Okay. Prepare when you graduate. Okay, graduate you kena prepare. Of course, you kena prepare. Less is more. Choose a few prospective employers. Do your research and tailor your application. Bila kita graduate, macam saya cakap tadi, when you are in first year, you must think about apa yang you nak buat. Bila you dah graduate, you must think about mana company you nak join. You tengok mana company you nak join. Kadang-kadang boleh tengok, you must have target industry, target company. Kalau you nak join oil and gas, ada banyak company oil and gas. Beratus company oil and gas. Company oil and gas ni bukan setakat Shell, Petronas saja. So there are oil and gas services, there are oil and gas providers dan sebagainya. So contractors dan sebagainya. So you must focus on the employers that you want to target, so that you will be able to write your resume according to the employer. You will be able to apply and make sure that your application fulfills the requirement of the employer. So tak perlulah kata buka je buku graduan tu, ada satu graduan ni buku tu kan. Kalau ada 200 employer tu, semua dia nak apply. Dia main hantar je. And the worst that we have seen is if you apply a job which is completely out of your course, kan? Kita ada terima application, business study, apply for engineering sales job contohnya. I mean, you tak payah macam tu, because there is no such thing as luck when you do that. There is no such thing as luck. It's completely wrong already. Memang akan kebakar sampah you punya CV tu. Buang masa je. Alright. Edit again, particularly your online application. So bila you apply for job, send online dan sebagainya, please again edit according to the company, edit according to the job, edit according to the requirement that is being posted. Bukan just cut and paste your CV, you masuk dalam portal Ranhill, you just cut and paste your CV. Masuk dalam portal Shell, you cut and paste. You masuk dalam portal Siemens, you cut and paste. Padahal yang dia nak lain, requirement dia lain, and you mention differently. So that's why kita tengok kan, bila kita tengok dia application, memang cloud lah jawabnya. Participate in industry graduate initiative when offered. Okay, I mean this kind of program is very important. This is where you get information, sharing, sharing of experience dan sebagainya. Know yourself and practice articulating, demonstrating your personal employability brand. Alright, you nak macam mana you nak employers know you as a person in terms of interpersonal skill, in terms of intrapersonal skill.
How do you want employ? What kind of person you are, and be yourself. Kalau you jenis yang aktif dan sebagainya, so be yourself. Tapi always suit back to the requirement of the job. Practice activity and demonstrating. Okay. Lagi satu, remember, interviews are two ways. Do you fit the organization and do they fit you? This is important. So bila interview ni, it's not about showing that you are the best around. Showing that you are the most intelligent person around ataupun ni. But it must be about showing that you are the best fit person for the job. That's why understanding of the job scope is important. That's why penting. Kalau job scope tu kata the candidate will be required to visit the various plant within the region, contohnya. Are you willing to travel? Are you willing to be posted in an outskirt area, a remote area contohnya? Are you willing to do that? Those kind of question akan ni. Dia satu soalan bila kita tanya, are you willing to travel? Jawapannya yes saja selalu. Kan? Tapi bila betul-betul dia travel for work, then dia ada masalah. Macam-macam lah masalah kan. So guys, traveling for work is not fun. It's not like traveling bercuti. It's not fun. So you got to think about it. Okay. Of course, when you get a call for an interview, you must always practice role plays. Role play dengan you punya kawan ke, dengan you punya parents ke, dengan you punya counselor ke, always role play. Kan? Expect one kind of question yang akan ditanya dan macam mana you nak menjawab soalan tersebut. Dan kita akan nampak bila contoh soalan, sometimes I suka tanya soalan macam ni. Tell us about yourself, not so much. I akan mention siap, not so much of your personal background, but your work preference. Kan? I mention dah tu. Tetapi dia akan menjawab dengan my name is my name is Abdul Jameran, I come from a family of 9, my father is ni, my mother is ni, dia cerita pasal family. Padahal saya dah cakap dah. Dia dah cakap masa soalan tu, kita tak nak dengar ni sangat. Jadi you must always also listen to the interviewer's question. Bila tell us about yourself je, mula dia bercerita daripada ayah sampai adik-beradik dia buat apa dan sebagainya. No point. Alright, no point. So kena menjawab soalan. Kena menjawab soalan yang ditanya ketika interview. Always remember sekali. Sometimes sayang. Kita nak dapat interview ni susah adik-adik semua. Nak dapat interview susah. Kadang-kadang kita bila job offer tu kadang tinggi ni dekat sama tinggi dengan saya sebenarnya dia punya application kan, so kita akan ambil dia. So bila you dah dapat chance for interview, you buat main-main, kita tengok dah, kadang-kadang kita tahu dah dia masuk, the first 3 minutes will tell us you main-main ke you nak kerja sebenarnya. Memang kadang-kadang kalau time kita tengah banyak kerja kan, kalau macam interview ada banyak kerja lain, banyak kandidat lain, habis macam tu je. Dia stop habis interview. Some interviews are brutal. I know some interviews are brutal. Sorry, you are not interested for the job. Thank you very much. Baru 2 minit. Kan? So kenapa? Memang tak bersedia. Baru tanya 1-2 soalan, tak jawapan ke laut semua. So you must be prepared. You must be prepared. Okay, those are some of the sharing. So next, I think what I'll go through is the next few slides akan menunjukkan beberapa statistik lah. Statistik yang saya ambil daripada mainly UK and Australia, Australian survey yang saya dapat. Of course, saya ambil lah daripada I will quote whichever organisation that I will take because we have some data locally, tetapi I would like to use more of global data so that kita faham, we can relate ourselves to the global scenario. 86% of employers consider good communication skills to be important. 86% communication skills.
So kita tahu, siapa yang tak tahu kat sini communication skill penting? Siapa yang tak tahu? Semua orang tahu kan? Everyone knows that communication skill is important. But does everyone also put an effort to improve communication skill? English communication skill is critical. I penat dah bercakap dengan graduate. Kalau you tak master your English, you will be dead. Sekarang ni government interview pun dia pentingkan English. Kalau you interview dekat Wisma Putra untuk kalau you English berterabur memang tak boleh dapat lah. Because Wisma Putra ni nature dia adalah English international relation kan. So you must always be tactful untuk try to as much as possible acquire the skills, dapatkan skill tersebut. So ada macam-macam cara. Okay, yang tu you find out yourself lah. You tanya you punya counselor, your lecturer, diorang ni semua hebat-hebat. Hebat-hebat. Sayang kalau you tak belajar apa-apa daripada diorang. Jangan setakat belajar your engineering subject ataupun science subject saja. Learn macam mana nak improve saya punya communication, cara menjawab soalan dan sebagainya. You must learn. Communication skill tidak boleh dipelajari dalam masa yang singkat. Tak boleh. No way. Kalau you kata tak apalah, tunggu I habis exam lah baru I belajar communication skill. Habislah. Memang cloud lah. Memang cloud. And what are communication skill pun bukan sahaja bercakap. Bukan setakat you pandai bercakap. But you must talk to the point. Right? Bila ditanya soalan, bila soalan tu memerlukan jawapan yes or no, your first answer must be yes or no. Bukannya you mengarut keliling dunia dulu baru. Lepas tu itu tanya, so what is your answer? Yes or no? Oh, baru terlupa pula rupanya jawapan dia yes or no je. So communication skill is not just about bercakap. Bukannya you petah bercakap, oh bagus dia ni komunikasi. No. Kalau kita interview design engineer contohnya, saya suka guna example design engineers ni dulu sebab saya involved dengan the industry kan. Design engineer, kita tak perlu orang yang pandai bercakap sangat pun. Kita lebih memerlukan orang yang critical thinking dan sebagainya. Tetapi bila dia bercakap, straight to the point. Design engineer, bila dia berjumpa dengan klien untuk present dia punya design dan sebagainya, he or she must be able to talk straight to the point apa yang dia design, kenapa dia design sedemikian. So you're not marketing, you are explaining your work. So kalau you cannot communicate that way, then it's going to be difficult. All this akan when you come for interview, kita akan tengok benda-benda ni sama ada you ada atau tidak ni. Okay, 53% of employers say university does not equip graduates with the right skills for the workplace. Ini saya kalau dari pihak Ranhill, statement ni saya kurang setujulah sebenarnya. Tapi this is from Adecco Recruitment Services in Britain, in Britain. So banyak employees yang cakap universiti tak ni. Universiti sekarang ni saya sendiri terlibat dengan UTM, dengan UITM dan sebagainya. Saya terlibat dengan dia punya industry liaison, sangat aktif. Diorang selalu bertanya macam mana kita nak ni dan sebagainya. Nak macam mana kita nak naikkan skill, increase the skill of graduate dan sebagainya. Alright. 36% of employers think the education system is failing to meet the needs of employees today. Okay, again, this is also another aspect. Tapi 36% je, employers yang think education system is failing. The other 64% think that the education system is okay. Alright, so I look at it that way lah. Alright, so actually tak ada, it's not so much of a problem lah kan. So kalau orang duk kata, kita ni education system kita tak ni, maybe it's not accurate lah. Maybe there's some truth to it, but it's not quite accurate. Sebab hanya 36% je employers who think that education system fails. Alright. Next slide is 46%
of graduate think that university does not give them the right skill to do their job. Yang ini 46%. Yang ini pun saya berada dalam yang 54% lah. Saya rasa universiti dah banyak buat effort. University has put a lot of effort in giving their students the skill to do their job. Okay. The ability to effectively in a technology-rich environment is becoming key requirement. You pergi mana pun sekarang ni, technology knowledge is very, very important. Saya rasa whatever course yang you buat sekarang, you akan ada some kind of computer atau technology related subject yang you undertake, kan? Even architecture, they have to learn about the softwares dan sebagainya, ya. So usage of technology is becoming more and more important nowadays dan memerlukan more skills, right? So skills dan knowledge to be applied at workplace, alright? Again, technology skill ni bukan setakat Facebook, Twitter dan Insta saja, ya, ataupun TikTok. So jangan bila cakap teknologi, budak-budak ni pandai ni, yang pandainya pandai TikTok dengan Facebook ataupun Twitter saja, kan? But do they really skillful in the job related technology? Okay, next slide ni is skill lacking among applicants. So this is just some of the statistik yang didapati from UK again, sama employer skill survey in 2013. Of course, technical, practical or job related skill is still key lah, is still very important. But kalau you tengok bawah tu semua, planning, organisation, oral communication, customer handling skill, written communication, problem solving, literacy, teamwork, strategy, all these skills are not course related, betul? They are not your course related skills. These are skills that you need to learn by yourself most of the time. Kalau yang merah tu core generic skill, more shortage than 2011. I mean, those are the findings lah. Tapi you see all these skill, you tengok, maybe you tak boleh nak have all, alright? But you must acquire most of these skill. Planning, organization, oral communication, customer handling, written communication skill. Imagine, those are very high, you know, the requirement from the employers. So skill ni yang you nak belajar. Tapi macam mana you nak belajar skill ni? Kan? Bukannya sehari dua je nak belajar, bukannya lepas you graduate, habis final exam, saya belajarlah pasal planning organization ni. No. Planning organization skill ni is you learn when you organize an activity during your university days. Bila you jadi presiden untuk program mechanical engineering industry contohnya, kan. So when you involve in these kind of activities, you will be tested on your planning organization skill. And bila interview akan tanya soalan tu, bila masa you jadi presiden untuk persatuan ni, what kind of planning skill yang you dah planning work yang you dah buat, macam mana you foresee activity for the year dan sebagainya, yeah? So all these skill cannot be learned after your final exam. What do employees want? Ini penting. 82% of employees suggested improving students' employability skills should be the key. Of course lah, apa lagi, kan? Okay, but this is 2009 punya survey result. 78% of firms stated employability skill are amongst the most important factors when recruiting graduate. Yes, memang tak dinafikan. Tak dinafikan. Kabel juga. Kadang-kadang orang kata, cik, saya tak ada kabel nak dapat kerja ni, cik. Orang lain ada kabel. Kabel is one thing. Yelah, kadang-kadang dia ni juga. But then again, kalau you ada kabel pun, you buat kerja tak reti, susah juga nanti. Kan? Susah juga nanti. So
it will show sooner or later, as simple as that lah. Alright. 41% of employees feel that interpersonal skill and IT skill are most lacking in newcomers. Okay. 41% employees feel interpersonal skill. So the other 59% kata not so lacking lah. Not so lacking. The assumption tu biasanya lebih kurang kepada sebenarnya universiti dah banyak provide program, equipment, facilities yang berkenaan dengan all this. So kita menganggap bahawa contoh macam saya collaborate dengan UTM dan saya tahu memang diorang macam-macam program ada. Dekat, of course dekat Johor ni UTM lah paling dekat kan. So kita rapat lah dengan UTM. So kita tengok macam-macam program dia buat. But are the student actually leveraging on this program, right? What are the key skill employees want us to develop? Okay, all this lah. Again, benda-benda ni bukan something new. Teamwork, communication, leadership, global awareness. Teamwork contoh. Satu contoh, teamwork ni bukannya kita tengok macam mana you rasa you punya teamwork skill. Sebab saya selalu organize, saya suka organize ni, saya suka ni. Tak. Teamwork ni will be tested. This skill will be tested when you are in trouble. When you are in trouble. So let's say, how do you show your ni? During this program, we had a major problem to make sure the program is successful. So what do you think? So all the team members were down, contohnya kan? Were down. So down. Team members semua down, tapi we were able to get everyone together and start working on it, bangkit balik dan ni. So these are interesting stories lah kalau you ada. Always tell especially when you solve problem, when you're able to solve problem. These are important. Yang lain tu global awareness, entrepreneurship, organization, problem solving. Some of it saya dah cakap, saya dah bagi tahu tadi kan. So at the end of the day, all this will increase your confidence level. Yeah. Top 10 most important attributes when recruiting new graduates. Okay, again, nothing new. Tidak ada benda yang baru di sini. Semuanya kita tahu dah. Alright. Communication skill, teamwork, integrity, intellectual ability, confidence, character, personality, planning, leadership skill dan sebagainya. So all these are attributes yang kita tengok. Bila kita interview ni, ini adalah skill-skill yang interview akan tengok. So you must understand what are these skills. Go and see your career counselors and tanya, okay, what is integrity about? What is confidence? What is character? All this. Future fit, preparing graduates for the world of work. Alright, so again, this slide talks about some of the skill yang penting, and these are more intrapersonal skill, self-management, teamwork, business and customer awareness, problem solving, application of numeracy, positive attitude. So again, nothing new. What's important is macam mana you nak acquire these skills. Right? Macam mana you nak acquire this skill. By just, sometimes kita jangan underestimate graduate yang ada experience kerja dengan 7-Eleven macam saya cakap tadi kan. Alright, so when you work in 7-Eleven, one of the most important skill is integrity. Alright, because you deal dengan duit kalau you cashier, you deal dengan stocks, you can, kalau you tak ada integrity, you boleh buat balik macam-macam kan. You can always need, but those are things that will be asked during an interview. Working towards your future, okay, again sama aja. This is just to focus on some of the areas yang perlu diberi perhatian. Self management, team working, business and customer awareness, problem solving. Ini adalah skill-skill yang probably all employers will look at this.
Macam mana you nak handle customer? Macam mana nak, because kalau you business kan, customer yang bukan business pun dengan government pun, kalau dia government pun customer awareness tu kena ada. Customer charter kena ada. So problem solving ni given lah. Kalau you tak boleh solve problem, kalau you go to your boss tanya, bos kita ada problem ni lah. Macam mana nak solve? Memang kalau ada anak buah saya datang, macam mana nak solve problem ni bos? Memang saya suruh dia ni je lah. Because you must tell your boss, kita ada problem. Saya rasa kita boleh buat macam ni. Okay, kita bagi alternative suggestion. Then of course the boss will kita tak boleh buat macam ni. Maybe kita boleh ni. Because sometimes you know your job best. Kan? So you must be able to show all these things. What do graduates say? 54% of graduates said the importance of employability skill have been explained. Okay. So okay lah, 54%, maknanya ada 46% yang kata employability skill has not been explained, kan? So graduate fields develop in their time management, oral presentation and team working abilities. Okay, again, in this case, I think UPM pun sama. I think the university has done quite a lot in helping you to develop some of the skill. Time management ni senang je, kan? Time management skill ni senang je. You datang kelas lambat ke tak? Fundamental, basic. Kalau you selalu jenis yang datang lambat, susah tu nanti, kan? Atau you tak boleh, kelas pagi pukul 8 tak boleh bangun, susah. Kan? So oral presentation, you mesti ada presentation, kan? During your coursework, your FYP dan sebagainya, mesti ada oral presentation. So all this will be evaluated. And team working ability. Sometimes you work in project in groups, in team dan sebagainya. Okay, there are several government. These are some of the initiatives. Several government initiatives to support employability skills development. Universities have organised. Tuan-tuan dan puan saya sendiri, from experience, macam-macam government organised program. Dulu kita ada program YES, kita ada program saya pun dah lupa pula dah. So ada macam-macam government program, initiative, kan? And I have sometimes I have personal experience yang masuk dalam program tu pun, ketika dia berada dalam program tu pun dia tak serius. Sedih kadang-kadang tau. So bila habis program tu dah tak ada kerja balik. Padahal you go into that program, you must show your employer, I'm good, saya boleh diambil bekerja selepas tamat program ni. You must show that. Ini tidak. Dia dapat program tu, dapat allowance 2,000 sebulan, dia complacent, dia relax. Baru dapat allowance 2,000 sebulan, dia relax. Dia tak peduli pun sama ada dia ni, kan. Kita boleh tengok kadang-kadang peserta-peserta program ni daripada probably about 10% or 5% yang betul-betul show interest dan juga show the effort, berusaha untuk terus sambung bekerja dengan syarikat tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ni, especially Asian lah, ini bukan Melayu atau ni, Asian kita ni kadang-kadang merendah diri, kan? Kita tak poyo, bila kita poyo sikit, kita takut orang ketawakan kita. Tapi tuan-tuan, trust me, orang yang poyo dan berusaha itu selalunya diorang yang akan dapat position yang ditawarkan. Memang nampak selalu dah. So that's important. Student must have self-motivation and creativity to enhance their employability and marketability to the job market. The government can do so many things, universities can do certain things, tapi you all must be able to make sure that your skills, your requirement, your desire, your ambition, semua tu match apa yang employees nak. So okay, saya rasa itu saja saya punya presentation, panjang lebar dah. Alia, maybe kalau ada soalan yang boleh saya jawab, kita boleh sesi soal jawab.
Baik Tuan, terima kasih. Ada soalan yang pertama, Tuan, daripada saudari Rizwan, daripada FB Live kita. Tuan, bagaimana dengan para interviewer? Adakah masih dipelopori oleh generasi X? Adakah mereka bersikap konservatif dalam bab pemakaian, Tuan? Okay, very good question. Very good question. Sekarang ni betul lah, ada multi-generational kononnya isu lah. Contohnya orang selalu kata, alah yang interview saya Gen X, saya ni dah millennial, dia mana tahu apa saya nak. Alright, so it goes both ways. Kita interviewer kita dah train interviewers kita untuk I think most companies, I borak dengan a lot of HR punya ni, memang interviewers has been trained to untuk interview graduates yang different generation. So don't worry, konservatif tu tidak. Tetapi kalau you datang interview pakai jeans, itu melampau lah kan. So as long as dia kemas je, itu je yang kita nak tengok. Dia kemas dan ni kan. Itu to me, I personally do not take you pakai baju apa tu as penting lah. Itu tak penting. You pakai suit, coat lengkap dengan tie apa semua pun ini. Tapi lepas tu cakap mengarut pun payah juga kan. Alright? So you must balance. Okay. And this is where kita tengok. This is salah satu yang kita tengok. Okey, dia ni kita tak nak lah juga, susah juga kalau kita datang dengan pakai sandal je, pakai ni, tapi lepas tu walaupun dia punya skill ni bagus, dia punya thinking bagus semua, tapi datang pakai tak senonoh kan. So to me, saya rasa berpakaian kemas ni adalah sangat universal. Sangat universal. Berpakaian kemas ni semua orang faham berpakaian kemas ni macam mana. Bukannya pakai t-shirt kan. Itu satu. Yang satu lagi dari segi konservatif tadi. Conservativeness tu saya lebih suka melihat from the perspective of kita faham bahawa different generation, different requirement. Okay? Tetapi there must always be compromise in the middle. Maknanya kita betul ansur di tengah. Tapi kita pun nakkan orang yang ada skill dan sebagainya. Alright. Okey, Alia, lagi? Baik, Tuan. Soalan seterusnya daripada saudari Ridwan Ghazali. Tuan, apa komen Tuan kalau mereka yang datang interview dan bersembang dengan orang sebelah? Sebab ada certain company, dia mahukan team player. So mereka macam suka kalau orang yang datang interview senang engage dengan orang lain. Apa pandangan Tuan tentang hal tersebut? Okay, thank you. A good question also, Rizwan. Itu pun okay. Itu pun sebenarnya satu observation. Kita tengok observe. Bila kita interviewer ni, you jangan ingat interviewer tu duduk kat luar atau jalan kat luar tu dia melangut je, tak. Kita punya interview kita dah train dia dah. You tengok kandidat ni, okey, tengok macam mana. Kandidat ni aktif tak masa interviewer ni, jangan you ingat interviewer je akan evaluate. Bekas interviewer akan tanya dia koordinator tadi masa dia kat luar, this guy macam mana? Adakah dia? Yes, I think it's important for the interviewer to mix around. Tapi macam itulah, janganlah it has to be casually done lah. So kita nak tengok juga what is your thought, what is your ni. Kadang-kadang ada juga interviewers yang tanya kan, ada juga yang tanya kadang you ada tanya tak kawan-kawan interview yang interviewee yang lain tu kat luar tadi pasal certain things dan sebagainya. Ada juga, tapi it's not on the top of the list, tapi it is good observation. Itulah. Alright. Terima kasih Tuan. Soalan seterusnya, jika ada soalan semasa temu duga tentang expected salary bagi fresh graduate,
berapa nilai yang relevan based on our qualifications. Macam degree holder average-nya. Okey, macam ginilah. Soalan pasal salary ni pun satu ni juga. Saya punya perspektif adalah macam ini. Kalau you apply dengan syarikat yang besar-besar, okey, syarikat yang public listed macam Ranhill, macam Petronas, Shell, Maxis dan sebagainya kan, Siemens dan sebagainya. Syarikat-syarikat besar ni selalunya dia punya entry level tu fix. Entry level dia memang dia sentiasa buat kajian, dia sentiasa buat kajian. Macam contoh Ranhill ni, kita every 3 years kita akan buat kajian dari segi salary benchmark. Jadi salary benchmark kita memang kita always put at the market level. So kalau you pergi interview company besar, you tak payah mention lah pasal salary. Kan, selalunya interview tak tanya pun kan, jarang interview yang akan tanya pasal expected salary. So I think to me, I personally think itu. Tapi kalau you pergi yang company yang a smaller company, smaller organisation, well maybe you can ask, but don't make that question number 1. Itu penting. Jangan, okay, any question to ask? Oh, soalan pertama gaji. No. That question must be the last question. Alright? Okay, itu je. Terima kasih Tuan. Seterusnya soalan daripada live FB kita. Apakah perkara penting yang perlu ada dalam resume agar dapat menarik perhatian penemu duga selain daripada butiran yang sepatutnya Tuan? Lagi sorry, you break off tadi. Apakah perkara penting yang perlu ada dalam resume agar dapat menarik perhatian penemu duga selain daripada butiran yang sepatutnya? Okey, itu sangat subjektif. Sangat subjektif. Macam saya secara peribadi, kan, saya tak tengok resume cantik. Saya terus zoom down kepada konten resume, dan saya rasa banyak secara puratanya the first thing yang kita akan tengok adalah you punya qualification, you punya experience. Kalau you tak ada experience, fresh graduate, kita akan tengok you punya internship. You bila ada buat internship tu, you kena cerita panjang sikit. Masa internship you buat apa, detail dengan sikit kan. Especially benda perkara-perkara yang mungkin mungkin penting untuk job tersebut. Ada juga yang mungkin tengok kalau resume yang cantik ataupun menyerlah tu dia akan tengok dulu. Tapi selalunya yelah, dia menarik perhatian betul. Tapi bila kita tengok, kadang-kadang ada je resume cantik tapi isi tak ada. Dia lepas kita ambil tu, kita tengok isi tak ada, kita tahulah ke mana resume tu akan pergi. Tapi kalau dia membantu berguna untuk menarik perhatian. Tetapi always make sure jangan jadikan cantiknya CV itu matlamat utama. Jadikan konten CV itu matlamat utama, lepas tu baru repair dia punya cantik ke tak cantik, outstanding ke tak outstanding. Alright, next. Baik Tuan, seterusnya saya nak tanya pandangan Tuan Aziz. Kebanyakan jawatan kosong sekarang ni meletakkan pengalaman sekurang-kurangnya setahun untuk apply job. Is it okay if we apply for that job vacancy Tuan? Okay, saya tidak itu ada yes or no lah jawapan dia. Ada yes or no. Kadang-kadang ada syarikat yang okay dengan statement itu. Tetapi selalunya macam based on pengalaman saya dengan beberapa syarikat, saya sendiri dah bekerja dengan beberapa syarikat, selalunya kita akan mention kalau kita kata job memerlukan 2 tahun pengalaman, kita akan mention lah kalau you fresh graduate is also encouraged to apply. Kalau ada benda tu, then you can apply. Selalu tengok saya akan mention. Kalau tidak, dia ada 2, sama ada dia akan mention okay, fresh graduate is also encouraged to apply, okay, then you can apply. Kadang-kadang dia tanya if you do not have the minimum requirement, you need not apply. Dia tahu tak payah. Yang tu tak payah, buang masa. Buang masa. Alright.
Baik Tuan, terima kasih. Seterusnya, soalan, adakah perlu untuk kita follow up selepas ditemu duga? Oh yes, yes. Call the coordinator. At least call the coordinator. Tak payah call interview, call coordinator, tanya, tengok macam mana kan. Because kadang-kadang kata kita shortlist kan. Okay, kita nak satu orang je position tu. Kita ada 3 kandidat kan. Kadang-kadang salah satu daripada penilaian adalah kita tengok siapa call dulu tanya. Kadang-kadang kita ada 3 kandidat yang sama lebih kurang. Dia interview pun pening. Mana satu nak pilih ni? Dia pening kepala. Oh, pening lah mana satu nak pilih. Saya sebenarnya kadang-kadang, okay, kita tengok siapa call dulu. Kan? It may make, it may help you. It may help you. Alright? Okay, next. Terima kasih Tuan. Seterusnya, how to become if I can answer the question? Macam mungkin dia akan jadi gelabah. Jadi how to become? Okay, okay. Itu selalu, kita selalu akan, okay, satu dia ada 2 kat sini. Kita gelabah sebab kita tak tahu nak jawab, ataupun kita tak tahu langsung, ataupun yang keduanya adalah kita terlupa sekejap, kita blank. Okay? Kalau yang pertama berlaku, mengaku sajalah tak tahu. Jangan goreng. Jangan sekali-kali goreng. Tak menjadi confirm. Memang akan sangkutnya. Okay, yang kedua, kalau kata terlupa, you boleh mention dekat interviewer untuk okay, mungkin alamak saya it just cross dia hilang daripada fikiran sekejap kan. Mungkin boleh minta. Saya pernah interview ada satu I think it was a graduate. Dia kata I have an answer for that but it completely out of my mind now. Can we go to the other question first? Lepas tu baru tanya balik. Lepas tu baru kalau dia teringat dia akan ni balik. Which is very good. Kan? Dia which is very good. So dia ada ini yang saya kata kita perlu role play. Kita perlu bersedia untuk interview. Dengan kawan pun tak apa. Okay, contoh Alia, saya nak pergi interview dekat Shell ni. So, okay, you agak-agak orang Shell akan tanya apa. Saya nak interview dengan Ranhill ni, agak-agak Cik Aziz tu nanti dia akan tanya apa. Kan? So, you question that, benda tu akan membantu. Benda tu confirm akan membantu. Alright? Thank you. Okay, Tuan. Seterusnya, adakah kita akan dinilai sejurus kita berada di waiting area, Tuan? Kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Dia bergantung kepada ni. Kalau ramai biasanya tidaklah, kalau ramai biasanya tidak. Tetapi jaranglah saya rasa, saya sendiri rasanya kalau graduate ni biasanya saya tak pernah yang immediately ni. Sebenarnya kita akan suruh balik, lepas tu nanti kita akan, sebab bila ramai dan kita kena tengok betul-betul kan siapa yang bagus. Seperti tadilah saya kata, bila kita tengok-tengok, alamak 3 orang ni sama je ni, macam mana ni, kita pun pening nak pilih kan. Okay, so itulah. Alright, next. Nampaknya itu je soalan yang kita ada setakat ini, Tuan. Jadi ada apa-apa last tips yang Tuan nak share kepada para penonton? Okey, saya ada satu soalan ni yang diajukan kepada saya punya, tiba-tiba je ada soalan ni kan. Mungkin daripada salah seorang yang tahu kat ni. Adakah perlu setiap masa kita refer dekat bos atau team leader about our solving problem opinion regarding our problem solving, decision making, ataupun kita just proceed tanpa perlu refer pihak atasan? Biasanya kalau you ada solution to an issue, okay, dia depends. Kadang-kadang solution tu memerlukan pelepasan pihak atasan. Jadi bila solution tu memerlukan lepasan pihak atasan, jadi kita kenalah refer juga. Tapi kadang-kadang solution tu is quick fix. Contoh macam kalau kita nak improve proses, certain proses yang mudah-mudah kan, yang kecil-kecil dan sebagainya, so boleh je kita terus buat, tak ada masalah. So depends kepada macam mana depends on the seriousness of the solution dan juga subjek lah.
Alright. Kata-kata akhir, saya lebih suka, macam saya cakap tadi, saya sebut banyak kali bahawa uh, job market nowadays is very very challenging, sangat-sangat limited dan memang perebutan jawatan ni sangat sangat intens lah, sangat sangat hebat. Macam saya cakap tadi lah, kita kadang-kadang nak ambil seorang dua orang je, tapi yang apply-nya ratusan. Jadi macam mana kita nak ni? Memang betul lah. Kadang-kadang bukanlah kata nasib, takdir itu mainkan peranan. This is where for the Muslim, this is where our prayers is very important. Kan, doa kita penting kan. Tetapi juga bukan cumanya most of the time sayang kalau kita dapat dipanggil interview tetapi kita tidak we do not ace the interview, kita tidak take the opportunity, kita main-main kan. Itu saya banyak sangat dah datang interview, especially bila tanya soalan macam what do you know about Ranhill kan, what do you know about Ranhill, lepas tu jawapan dia tu apa yang kita tulis dalam website. Itu kita tak nak tahu. Nak apa itu kita tahu sebab you boleh baca di website. Apa yang what is about Ranhill that you ni kan. Okay, Ranhill is a utility company provided. So you must be able to at least explain. Jangan baca daripada website, hafal dan sebut semula ketika dulu interview. Alright. Lepas tu berkenaan dengan job scope, saya recap balik. Berkenaan job scope, interview is always about matching the job and your skills and competency. So itu yang penting. Apabila interview, bersedialah dengan soalan-soalan seperti what makes you think that you are suitable for the job? Apa yang membuatkan anda rasa anda sesuai untuk job ni? Soalan cepu emas ni kena jawab dengan baik. Kalau soalan ni tak boleh jawab, susah. Dan yang lain-lain tu tak berapa ni. Ini antara soalan cepu emas. Sebabnya, that's why we must really understand job tu apa dia nak, apa requirement dia dan macam mana kita boleh contribute. Itulah problem. Dan macam mana kita boleh, selalunya soalan-soalan tu, jawapan tu ada di dalam, okay, macam mana kita punya planning and organisation skill, macam mana kita punya problem solving skill, macam mana kita punya communication skill. So macam mana kita boleh menggunakan komunikasi untuk ni, macam mana kita boleh guna kita punya problem solving skill tu on the job dan sebagainya. Alright, itu yang saya kata tadi, bila kita hantar resume pun tengok advertisement tu, baca ni. After all, you are applying for a job, you are applying for a career yang akan bagi you makan, akan bagi you gaji dan akan bagi you masa depan. So jangan hantar satu resume standard kepada semua company yang you apply. Jangan hantar satu standard email kepada satu company sampailah you tersilap nama dalam email tu Abdul Aziz Jameran, tapi you hantar kepada, lepas tu dia Encik Muhammad. Alamak, frust tu lah kadang-kadang kan. So berhati-hati. Berhati-hati. Kita kadang-kadang kita pandang remeh benda-benda kecil ni kan, tetapi kita lupa bahawa benda-benda remeh ni, benda-benda kecil ni kadang-kadang memberi impak yang besar. So itu je lah kot Alia, dan pesanan terakhir daripada saya, 3 benda. Satu, ini tolong jangan lupa. Nombor 2, sanitizer, dan nombor 3, jagalah jarak. Kita COVID ni telah memberi impak yang besar kepada job market. Memberi impak yang besar. Jadi kita perlu menjadi statistik yang membantu ke arah pengurangan COVID dan jangan jadi statistik yang
yang complacent, yang menyebabkan COVID ni akan merebak lagi ya. Jadi itu saja, terima kasih kepada pihak UPM kerana menjemput saya. Saya berharap sharing yang saya buat ni bermanfaat. Kalau tadi ada 25 page, kalau dapat satu point tu untuk improve you punya employability tu, saya sangat bersyukur. Dan I wish you all good luck. It is a very tough situation. Saya tak boleh kata you akan senang dapat kerja, tidak. It's a very tough situation. But percayalah bahawa setiap daripada kita ada rezeki masing-masing, dan kita mesti akan dapat. Cumanya di mana, bagaimana, dan dalam situasi apa tu kita kena bersabar dan kita kena tengok. So put a lot of effort in this. Jangan sia-siakan. You dah belajar 4 tahun tapi you tak serius. You tak buat persiapan yang persiapan yang ketat lah dalam nak apply kerja dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih again Aliyah dan UPM. Terima kasih Tuan. Tapi maaf Tuan, sebelum tu ada lagi satu pertanyaan. Sebab tanya, boleh saya dapatkan LinkedIn account ataupun FB account Tuan sendiri? LinkedIn lah ya, LinkedIn. Saya minta maaf, saya punya FB account saya limit kepada orang-orang yang saya kenal saja. Secara peribadi. Saya punya LinkedIn account, saya terlupa pula link dia. Tapi kalau you search Aziz Jameran, saya punya LinkedIn account, you search Aziz Jameran kat LinkedIn tu, insyaAllah akan ni. Okey, terima kasih Tuan. Jadi demikianlah perkongsian yang cukup menarik, yang penuh informasi yang telah disampaikan oleh Tuan Abdul Aziz hari ini. Jadi diharapkan para penonton, terutama mahasiswa-mahasiswi serta para graduan kita dapat memanfaatkan segala input yang telah disampaikan sebentar tadi, seterusnya dapat kita apply dalam kehidupan kita satu hari nanti. Dengan itu berakhirlah bicara ilmu kita pada pagi ini. Jangan lupa temu janji kita petang nanti kerana terdapat sedikit kelainan, iaitu pada slot Forum Cipta Kerjaya sebagai usahawan muda bersama-sama 3 orang ikon Putra Keusahawanan Universiti Putra Malaysia sendiri. Juga sekalung budi dan jutaan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Tuan Abdul Aziz dan para penonton di rumah kerana setia bersama-sama kami sepanjang kami ke udara. Dan jangan lupa untuk like and follow FB page CEM UPM bagi mendapatkan segala informasi sepanjang program kita berlangsung. Dengan ini saya mengundurkan diri. Sampai jumpa dan jangan lupa terus menjaga SOP yang ditetapkan kerajaan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Malaysia, kita belum menang tapi kita pasti menang. Sekian, Assalamualaikum, salam maaf dan salam kita jaga kita. #WeLoveUPM.